Kwa kila watu 8, mmoja wao anaishi akiwa ameathirika kiakili. Baadhi yao ni wachezaji walioipa taifa la Kenya sifa sufufu na hata kuishi maisha ya kifahari. Among athletes, we could be having depression. We could also be having alcohol use disorders or substance use disorders. Chairman wetu wa mavilabu wasichukue tu mchezaji acheze. Unajua pia pale mchezaji yuko na nani, anaishi wapi, anakula nini, anafikaje mazoezi. Jambo hili limesababisha wengine wao kuwa wenda wazimu, baadhi kujitia kitanzi. Sports is a career. Kwa hivyo just like any other career, you need to prepare for your exit or retirement. Wanajimismanage na pesa yao. Katika makala haya nafichua athari za maisha upweke baada ya sifa. Kwa majina naitwa Patrick Oyengo Amuno, na jina mtaa inaitwa Desh. Na hapa Makongeni ndio mahali nimezaliwa, karibu na hii kiwanja. Na boli yetu yote imeanzia hapa kuanzia kama sijui tuko 5 years. Tukaicheza mpaka tukakuja tukajoin Reru tu hapa kwa hii kiwanja. Tukaendelea mpaka ndio tukatoka hapa tuka crossover tukaenda Gor Mahia. Nilienda mpaka rehab, nilienda mpaka Mombasa, Likoni huko. Aka miezi 3 nikajipatia tu moyo. Kama ujipatii moyo, yenye alcohol, drugs, abuse itakumaliza. Usaidizi ndio hapo. Wachezaji hawa wa zamani wana matatizo ambayo mwana saikolojia Bi Ann Gitere anatufafanulia. Among athletes, we could be having depression. We could also be having alcohol use disorders or substance use disorders. And also we could be having anxiety. And remember, this varies because it depends from person to person and what they are going through. And also whether it's something that they've inherited or environmental. Tunakutana pia na mwanamasumbwi wa zamani Ndichu Kamau, ambaye kwa sasa hali yake hairidhishi. The examples are depression. Depression is the most common and it's the most that people know. We have anxiety. We have post-traumatic stress disorder. We have schizophrenia. We have bipolar. And we have a range of very many mental illnesses. Nimechezea miaka mingi sana. Lakini usaidizi ndio hapo. Tunaomba hata hivi makampuni. Watu wengi wamecha hii handball. Hata huyu ni wetu ametusaidia, lakini tunaomba tu rais wetu atusaidie. Lakini kuna baadhi ya wachezaji wa zamani ambao wamejishughulisha na masuala mengine katika taaluma ya michezo na wana maoni tofauti. Wachezaji wetu Kenya generally, kwa jumla wa sports zote, si handball tu peke yake, wanajimismanage na pesa yao. Hiyo mapato ndio mtu anafaa kujipanga nayo. Usipojipanga nayo, miaka zinaenda na zikipita unakuwa frustrated ukiona wenzako wanafanya kitu. Nielezee kidogo national team hapa nchini Kenya, mchezo wa handball iko aje? Ile pesa unapatiwa hata utaenda tu kulipa rent, hata ulipe month 3 na hivyo itaisha. Ukipatiwa $100, sasa hiyo itakusaidiaje? Haiwezi kusaidia. Utasaidia mama kumnunulia chakula, wewe itakusaidia. Wewe utaangalia family first. Na ni hivyo. Naimizia wachezaji waache kuwa na kiburi, kuwa na kichwa kigumu. Wakati star yako imeng'ara, tafadhali msikiza wakubwa wenyu, na pia wale ambao tunawasimamia kama coaches, team managers, ni vyema tuwapatie mwelekeo mzuri. I know, like for example, ukichukulia mchezo kama wa handball, tumejaribu kiasi kikubwa. Tunapokuwa na timu ya taifa, huwa tuna sessions ambazo tunazungumza nao, na tumeona sessions hizo zinasaidia. Ya kwanza kwa mfano tuchukulie kwa mchezo wetu mkubwa ni All Africa Games. Africa Games hivi kwa mfano mchezaji anapata karibu 300,000. Na anapopata hizo 300,000, tunawahimiza either warudi shule ama watafute kitu ya maana wafanye. Na kweli tumeona imezaa matunda. Ukija kwa handball sasa, wale ambao wamesoma na hizo hela ambazo wanapata na zile wanapewa kwenye club zao, wengi wameenda shule. Na ukifanya research vizuri, utapata wale wamecheza national team, most of them now are degree holders and they are in a position hata akiacha kucheza handball wanaendelea maisha vizuri. Mbona ukatoka FC? Ama pesa Tusker walimeke poa? Unajua at that time FC
hatukuwa tunalip performance mpaka tulikuwa tunakata kwenda game na game zingine. Coach wetu siku hiyo alikuwa Tom Juma, anakaa mpaka home kutusakanya, lakini sisi tumejificha tu, hatuendi juu, hauwezi survive, haulipi keja, pengine unakatiwa stima, doiki kama na kama ni once tena mnakaa, unaona. Lakini Taska tulienda pale, ukibonga nao ile offer walinipatia, hata kama sikupata down payment, mimi nilikuwa fit. Jumshara yao pia haichelewi. It's important to have a mentor in every profession, even in athletics. So sometimes the bad mental health or the mental health challenges will come because of the social, physical, psychological and emotional, and even the professional challenges that they face. Nini ilifanyika ndio sasa stress na depression ikaingia kwa maisha yako? Unapata au kuwa na advice ampoa at that time, yani Jojo unapata ido, fanya kitu fulani itakusaidia. Inapata wewe ulikuwa pengine unapata hiyo do, pengine saa zingine uko kwa mapati, unafurahisha marafiki kuacha, sasa unaona mambo inaanza kugeuka. So mimi nasema hata wachezaji wa sahi waanze kuinvest mapema, juu hii mpira ni ina time kidogo sana, na pengine hata ukiumia timu itakushughulikia. So unapata unaanza kujiuliza ndapata wapi niekele kitu kwa chakula. Unapata wachezaji wengi ambao pengine mtu amestaafu, unapata maybe pengine alikuwa ameoa kaenda divorce, mwingine pengine hela ilikuwa kuna iko kwa prison, mwingine pengine amekufa, mwingine kwa mtaani. Hiyo ni stuff na hiyo ni reality. Na nini tunaweza fanya? Nikisema nini tunaweza fanya tusaidie ambao wachezaji ambao wachanga ambao wale wanakuja kwa sasa, kwa sababu naweza sema sisi hatukuwa prepared ama wengine wetu wengine hawakuwa prepared. Sasa leo kwa fame na after football maisha yatakuwa vipi? I think ni jambo kubwa sana na ni ofia kubwa nikiangalia, kwa sababu unaweza sema pengine mimi niko lucky ile kidogo na niko nao ambao nilikuwa nimejitengeneza nikajinyima pia society nataka msauti na kuiko vipi. Unaona ulichacha kucheza, so onekani kwa runinga kama unacheza. Familia yako vipi? Wife, watoi? Family tuliseparate. Though watoi tunaongea nao sana. Watoto nao tunaongea nao sana. But wife alienda? Wife tuliseparate. Shida ilikuwa nini kikubwa? Sasa unajua life imechange. All of a sudden. Sasa vile ulikuwa unafanya unajua imerudi chini. Sasa ukirudi kwa nyumba unajua unaambiwa hakuna nini na una. Tuko vizuri sana upande wa technical, upande wa tactical nitakufundisha, but now the psychological side sasa utaishi vipi, unakula nini, utafanya nini nyumbani, kwa sababu wachezaji bongelea kama juzi pole kusema hii timu, ukiangalia timu kama Talanta ni kitu iko wazi, miezi 10 mchezaji hajalipwa mshahara. Huyo kijana ana familia, huyo ni coach pia ana familia, yeye kwake iko vipi, anajihisi vipi? I've got to explain what happens, because one, we don't have a field for training. Two, we have never been paid for a whole year. Three, recruitment is a very big problem, you get. So there is no player you can convince to come and join FC Talanta when they don't pay. So it becomes a little bit tricky for somebody like me to coach a team which is not being well taken care of. The team is in my hands. So the performance that you are seeing here, players are not motivated at all. Kuna wale ambao tayari wameshaona kesho yao na wanajipanga ipasavyo. Theodosia Sangoro ni mchezaji wa klabu ya bodi ya kitaifa Nafaka katika mpira wa mikono na ananuia kustaafu hivi karibuni. Kwanza kabisa naweza sema upbringing yangu pia imeplay part kubwa, kwa sababu mimi nilikuwa na mentors wale kidogo walikuwa wanaweza kunionyesha njia ndio hii na wakaweza kunielekeza. Hapo awali nikiwa kijana nikianza kucheza handball na so far na naweza sema hao pia ndio wamekuwa part kubwa
ya kuniwezesha kufika pali nimefika. Kwa ile experience nimekuwa nayo, kwa hiyo muda nimekuwa kwa nikificha kwa handball, naweza sema kidogo imenisaidia, imeni uplift kilife, kwa sababu nimeweza kupata job through handball, nimeweza kuchezea national team, nimeweza kuinvest, zile investments nimekuwa nazo pia ni through handball. So naweza sema handball inalipa, lakini inalingana na wewe mwenyewe vile unajipanga. Na hiyo ndio changamoto hata inafanyika kwa wachezaji wa saa hii. Na within education, wachezaji wengi watafuata tu hiyo line wacha. Kwa sababu unapata saa hizi wachezaji wengi wale wadogo, mchezaji anawacha kucheza ball kama yuko 28, 29, ameretire. Na saa hizo ndio inafaa kuwe peak. Which ni mbaya sana. So what happened with you? Wakati sasa job imeisha, Goru kaacha? Definitely, ukirudi mtaani wale mabeste wako unakaa si mmekaa tu nao kwa base. Mtafanya nini? Sasa hiyo stress ndio ikafanya mkuingilia maisha ulevi na kila kitu. Watu wanakunywa vitu kama hizo. I think that is where also mental health comes in. A player says that he or she's going to maybe retire. There's nothing that she's going to do about it. So the player decides to start drinking, thinking about the future, that I've played, I've not gained anything, but not understanding that there's a future. After retirement, there's still a future. You can be a coach. You can start coaching a young team. At the moment, I'm also coaching. So far nimejaribu kwenda hapo kwa Musa, nimeenda kucoach timu nyingine hapa, lakini hizo opportunity pia hazikuji virahisi. Mimi nimefanya CAF C. So nilikuwa nataka kwenda CAF B, lakini haikuwezekana. Nilidhani hiyo ni do mingi sana ile walitisha. How much were they charging? I think they were charging around 60,000. Na ni course ya mwezi moja? Ni coach ya kwanza ni nadhani ni siku ngapi? Ilikuwa ya mwezi moja. So hizo ndo challenges zile so far una experience? So far mimi na experience kwa coaching, hakuna opportunities enough. Haya ndiyo maisha ya wachezaji wengi hapa nchini Kenya. Wengi wamejipikia taifa la Kenya na vilabu tofauti tofauti, lakini maisha yao yameishia kuwa ni maisha ya upweke. Sifa baadaye ni upweke. Na si yeye peke yake, kuna wengi ambao bado tunaangazia tujue maisha yao itakuwa namna gani. Lakini kikubwa ni kwamba watasaidikaje? Tumeangalia tukaona kwamba wachezaji wengi wale wali represent Kenya na wakaletea Kenya sifa kubwa sana kwa individual sports, kwa team sports. Ukiangalia vile maisha yao kwa sasa, sio vile tungependelea watu wakae. Tungependa mtu akimaliza kurepresent Kenya, hata kama yuko kwa nafasi ya juu sana, akiretire aishi maisha ile tunasema mtu anaanza kuwa na dignity. Hata kama sio rich sana, hana pesa nyingi, lakini maisha yake ikuwe ya dignity. Na tumeangalia tukaona wengi wamekosa hiyo kwa sababu ya problem tofauti. Na tumesema kwamba ukianza kuwafunza saa zile wamefika top level, inakuwa ngumu kwa sababu kila mtu akishinda pesa, mtu akipata pesa, watu wengi wako around. Na saa hizo mtu asikize vile anaambiwa. Kwa hivyo tukasema program yetu itakuwa kwa 2 levels. Itakuwa ile ya short term. Short term ni kama vile umesema, saa zile tumepata team na tumewaleta kwa camp, tunawaletea experts kuwaelezea na kuwafunza na kuwaonesha examples. Ile nyingine ni kuleta wachezaji wengine wale pengine walipata nafasi na wakamanage afya zao vizuri, wakuja wapatiane examples zao vile walifanya. You know how shameful it is. The Joka Denge, perhaps the biggest name in the history of our football, died and was buried in absolute penury. The other day when I was 1 week old in office, I went to hold a harambe for a young 28-year-old footballer called Otuoma, who because of a very rare neuro condition has been reduced into a wheelchair and become destitute instantly.
our creatives deserve better. Lakini ma players wa saa hii inafaa kuwe educated vile au athletes wanafanya. Wanawaiteko kwa maforum, wanawaambia vile wanaweza save, vile wanaweza invest, watasaidika. If not so, wengi wanaenda tu kwa hiyo path. Wengi wataenda tu kwa hiyo path. Kuna talent, lakini unaona wengi wao watafuta after 2 years utaambiwa tena wachezi ball. And that is what is happening here kwa hiki kiwanja yetu. Na uwezi saidia, you have nothing. What will you do? When we talk about mental health, wewe huaga unakopaje na hizi financial challenges? Kama manake labda unaweza kuwa mzazi, uko na watoto, unajilipia rent. How do you cope up? Exactly, kuna time kuna challenges, but mimi kama mchezaji kuna vitu nimeset up huko mtaani. So zi unisaidia sana ile time maybe do ya huko imechelewa ama mahali pengine popote. So mimi huangalia hizo vitu zangu za nimeka pale mtaani. So na going back tu kwa hizo vitu alafu zinani help push kabla do ya huko kwingine itoke. Walikuwa na structure mzuri sana kwa sababu nilikuwa na miaka 34 nilikuwa nishaanza kuwa coach. Mwana. So kwa hiyo program yao yote sijaretire nilikuwa nacheza, unapata kulingana ile structure tulikuwa tuko nao kwa kila umri ama kwa kila stage kila mtu, kwa sababu tulikuwa na youth program, unapata maybe kijana wa mchezaji na miaka 22 atenda coach under 9, unapata mchezaji pengine miaka 28 atenda under 12. So kama sasa si wazee wale tulikuwa na miaka 34 ilikuwa sasa lazima ile timu yetu ya juniors zile under 19 ndio nilikuwa na coach pia hapo. So unapata mimi coaching yangu ama transition yangu haikuwa mbaya sana kama watu wengine pengine mtaani mali sasa tuko hapa Kenya. But Santos walinisaidia sana hata kulipoacha nilipoingia direct nilikuwa kwa technical bench ya Santos ambao nilikuwa na coach timu kubwa, nilikuwa assistant coach kwa miaka 2 pia nika coach timu yetu. So mimi naweza sema structure ya Santos ilinisaidia sana na pia ile utulivu na kujua nini unataka kwa maisha. It's all about discipline. As a player you should have discipline. The little that you get, we have also advised my players not to spend it. Not to spend it on laxity or any other thing. My money when I used to get it or what I've got, however little it has been, I've invested myself in education. When I joined Nairobi Water, I only had a Form 4 certificate, but I've gone all far up to I have a degree right now. And that is what I tell my girls. The little money that you get, go and join a college, even if it is 2 units that you're going to do, it is okay. Some of them are in a space where they are growing, maybe in their early 20s, they are active in their early 20s to their mid-30s. So that is a period where a human being also is growing in terms of their psychological well-being, their social well-being. That is when people start families. So there are a lot of things happening during that time. And remember also, this is the time when if somebody is going up their career, maybe they are getting, that is the time they start meeting new people, making big contacts in terms of meeting celebrities, going high into levels where they become famous. So how we manage that is very, very important. And that is why I'm saying a mentor will play a very big role. And athletes in sports, it's important to have a mentor and also somebody who takes care of an athlete's psychological well-being. Just like the way they'll have a physiotherapist, a medical team doctor, it's important that team, it should also have a psychologist so that we keep on checking. Because remember, competition affects their psychological and emotional well-being. Afya ya akili ni muhimu sana katika maisha ya wachezaji wa sasa na hata pia wale wa zamani. Lakini kumbuko ya kwamba asilimia kubwa matatizo ya akili ambayo yanawakumba wachezaji wa zamani na hata wale ambao ni wa sasa yanaweza tatuliwa. Ni muhimu pia kwa mwathiriwa kujitokeza na kutafuta usaidizi. Andenga Odinga, K24.